Friends, from Sarat Chandra Junior College, NEET Academy and IIT Academy, we are going to tell the last 3 weeks preparation strategy and tips for the NEET exam. And in this video, our team, our biology faculty, Pawan Agarwal sir, chemistry, Varun Arora, physics, Piyush Sharma, they would be telling the important topics of each subject that you have to focus in the last 3 weeks in order to score high marks in the NEET. In the NEET, even if you are getting less than 500 till now, in this last 3 weeks, if you follow our tips and strategy perfectly, definitely you can increase the score and get 600. And if you're already getting 600, you can definitely get more than 700 if you systematically follow the strategy that we are explaining now. Friends, firstly, quickly go through and revise the concepts in NCERT, but you shall not be reading every line of NCERT. You have to quickly go through the important points of NCERT because time is very less. And questions generally do not come outside NCERT for the NEET exam as per the pattern of the last few years. Then PYQs. Once again, definitely you would have solved PYQs in the last 2 years of your NEET preparation. However, in these last 3 weeks, once again revise the PYQs because the question may not repeat, but the concept will definitely be repeated in the NEET examination. Then friends, for physics, formula sheet. As you know, in the NEET physics, mostly the questions are based on a single formula. Generally, they don't mix up the concepts like JEE mains or advanced. So in the NEET, go through the formula sheet of physics. Also, whatever exams you already wrote, whatever exams you have already written in your college in the last 2 years, in those exams, definitely there will be some questions where you have done silly mistake or where you did not know the concept of the question. All such questions you have to revise now. That is the best way to score high marks in the NEET examination. Revise all the errors that you have done in the exams that you wrote in the last 1.5 to 2 years. Also, write full-length mock test. If you write full-length mock test, you will learn time management and your confidence will be improved. And don't worry about the marks you are getting because there are many candidates who got 400 to 500 at this time, but in the NEET exam they got more than 600. Hence, forget about the marks. Just attempt the full-length mock exams. At least write 15 exams in next 3 weeks in order to learn time management, and whatever topics you are unable to answer the questions, and for those topics, list down the names of the topics from which you are unable to answer the questions. Those topics revise quickly from the standard notes that you already have. Don't go to the new sources now. Whatever sources you already followed, from there revise the topic. Solve 20 questions from the topic. If you solve 20 questions from the topic where you could not answer the question, you will definitely become strong. And along with this, friends, try to stick to very limited resources. On your study table, don't keep more than 2 or 3 books. And definitely you will get more marks. And now I welcome Piyush Agarwal sir, who is going to explain about the strategy for biology. Definitely biology getting 360 out of 360 is not difficult. Good evening, everyone. Hope you all are good. Okay, and I think you have already completed the syllabus of all the 4 subjects for NEET exam, which is going to conduct on the first Sunday of the next month. So we are here at Sarat Chandra NEET Academy, and I am Dr. Pawan Agarwal. I will share what to do in upcoming 20 days or 21 days. That is the 3 weeks time is there. So now coming, first very important thing, that is the time management. Time management is crucial. Don't be overconfident. Don't think like that I have already completed all syllabus. No. Continuity is very important. Like in a day, there are 24 hours. Out of these 24 hours, I am saying to focus on study only 50%, 12 hours. Divide these 12 hours into 4 parts because the weightage of
you are having 4 subjects and the weightage of each subject is same. 45 questions will come from botany, 45 questions will come from zoology. In this way, 180 questions are there. So you have to give equal time. Don't think that zoology is not important, physics is important, physics is not important, zoology is important. All the 4 subjects are very important to secure your rank, secure a selection in the medical college. Okay, now just second thing that I want to say, re-evaluate yourself. Evaluation is the thing that we are able to identify our mistake and we are able to rectify our mistakes also. If you are not evaluating, then how you will improve? So still there is a time to identify your strength and weakness. There may be few subtopics, few points in any subject where you are weak. Listen, you can't stop accident by closing your eyes. So don't close, don't neglect, don't ignore important points. Even if you are not able to get it, at least you are having 20 days time. Please focus on them. So this is the one very important point I said. Now, what is NEET? NEET exam is a patience game. Already you are working for it from last 2 years. Already if you are working for it from last 3 years, if you are a long-term student. So now keep control yourself. Don't develop any negativity in your mind, because the day when you will start thinking negative, it will increase. So don't do like this. It's a patience game. Don't stop. Don't think any negative. Follow a good routine and healthy lifestyle, because I will not give you any scope to ill. If you will get ill due to your mistake, you will feel solo throughout the year. Okay, so it's summer is going to start. Summer already started, not going to start, already started. Keep inside your hostel room or keep inside your home and make study. Focus on only and only study. No scope for illness. I have written. I'm not allowing you to be ill. Okay, so that please focus on this. Now, it's a time to revise all the important topics. It's a time to keep all the pattern in your mind. Don't be surprised by any pattern in the examination. There are so many patterns I have already discussed. And now, in zoology, I will say where you have to focus more. First one, I will say, please listen, see it carefully. Human health and disease, 1 chapter. Last year, how many questions came? 5. Getting evolution, 1 chapter. How many questions came? 5. Then human reproduction, 1 chapter. How many questions came? 4. Human physiology, 6 chapters. How many questions came? 12. So being a smart student, I will focus first. Where I will focus? I will focus first on evolution. Second, I will focus on human health and disease. Third, I will focus on human reproduction, reproductive health, and then I will focus on the remaining. Don't forget to read biotechnology. In zoology and botany, total biotechnology is included in zoology. It is also included in botany. So you have to focus more. Biotechnology is very important, easier also. Okay. So now you have to keep different patterns in your mind. Even if you are having any doubt related with upcoming exam, please note down our numbers. We are available here. Please note down our website if you are having any doubt. We are here to support you. Our academy is Sarat Chandra NEET Academy. I will say something about our academy. Our academy is started by our respected director, sir, Mr. Sarat Chandra. He is an IITian. And now that is the medical academy also. So what is medical academy? So here medical academy will be taken care by doctors, and we are trying. What is our motto? Being a doctor, we will support you to be a doctor. Here we will work to convert your dreams into reality. Okay, all the best. Thank you, thank you, thank you. Hello students, welcome to Sarat Chandra IITian Medical Academy. So today we will discuss, as we have 3 weeks remaining for the NEET, so we will study last 3 weeks strategy, what to use, what are important chapters and what is not important, right? It's not that the things which are important. You have to avoid the things which are not important, right? So today we're going to discuss with that in physics particularly. So let's see. So first we have most important chapters which have very high weightage. Okay, so like these are the chapters which have 5 questions, 3 questions approximately, taking from 2024 and 2023 and little bit of influence of 2022 paper, like how is the trajectory going on in the NEET, right? According to that, if we see,
So current electricity, possibly 5 questions. Okay, it can go 6 also, but it can go 4 also. So average 5. Okay, 6 it will not go obviously. So average we can say 5. Now see, we are saying current electricity. Okay, for any chapter you see, maybe current electricity you should have an idea of electrostatics, right? Is this thing I will tell you now only that possibly like chapter like rotation or current electricity is using the previous concepts, but understand this thing. At least if formula based question comes, you should able to do it, right? So that thing you should remember, that at least I have to do all formulas. All formulas you have to remember. Okay. Let me change the pen for you. So all formulas you have to remember. Okay. So that thing you see. Okay. Now next, see. So in any chapter, if any chapter you know, you don't know, right? You should able to do it. Got it? Okay. So current electricity, 5 questions. Next, ray optics or geometrical optics and optical instruments. Okay. In optical instrument, he can ask you a theoretical question also, where the image will form, where the object is placed according to that, right? So it can be possible there will be a theoretical question or numerical question, right? But in ray optics, as you know, there is a chances that you will do a calculation mistake. So see that, as we know that if it is moving in a positive, this is the direction of the incident ray, and this direction is positive, opposite direction is negative. So remember sign, what is the sign convention? Okay, do some questions on that. That's what important here. Rotation, 3 questions. Now you will say, sir, for rotation we need a center of mass and other chapters also, right? But remember one thing, particularly from rotation, maybe center of the moment of inertia question comes, right? So you should know at least able to calculate the moment of inertia. If directly question came from only rotation using, then you should able to do at least, right? So we will at least see the formula and how to do a kind of question, right? Superposition may be possible, or removal of mass, then what is the new moment of inertia of the body. That things you should see. Angular momentum conservation, like that. Semiconductor, there is a possibility that question will come theoretical, or maybe from diode or from the gates, right? Logic gates. From there question can come. So that also you should able to do. Next, units and measurement. 3 question possible. Okay. Units and measurement, one thing is that like if question came from significant figures, okay, or from calculation of error, okay, you will able to do. But question will be dependent upon the formula, right? So all the chapters formula I should have an idea. Okay. So for doing a units and measurement, even if I don't know what is the numerical value in the formula, like 2 pi or something like that is coming, that even I don't know, but I know that time period is what? 2 pi under root L by G. If I don't know even this 2 pi, it's okay, right? Because how you calculate error here? Take ln and differentiate, right? So that thing you should know, at least relation for the doing the questions of units and measurement, right? So that's what 3 questions you will get here. Next, electrostatics and potential in capacitors. So this you will do, then you will have a better understanding in the current electricity also, right? So this also you have to do. Electrostatic potential for any body, hollow sphere, solid sphere, inside, outside, for a ring, for a disc, everything on a equatorial position, right? For those things you have to do. Capacitance questions you can do. Okay, if we insert a dielectric medium, then what happens? So there you have the weightage idea. This is for what? To get an idea what is the weightage of the chapters which we have to give important. Okay, even if you feel any chapter is hard for you particularly, then you should not avoid that chapter. At least see the formulas. I am not saying to go through every single line. No, we don't have that much time now. Okay, don't start a new topic now. Okay, but at least if it is coming in under this condition, out of these chapters you have something, then at least you should go through the formulas. Okay, and previous year PYQs. Previous year PYQs you have to do all. Okay, so that's important. Next, see. Next is what? We have kinematics, 2 questions. Possible this will be, one will be from motion in plane and one will be from motion in a straight line. Okay. Here mechanical properties of fluid, 2 questions are possible. All the formulas you have to check. Dual nature of radiation matter, 2. Then work power energy, 2. Okay. Gravitation also 2. Laws of motion, 1 or 2, or possible 3 also. Last year I think 3 questions. Okay. So accordingly you can see 1 or 2 or whatever, 3 is also possible. So these are the 2 questions. There previous slide we have seen 5 questions or 3 questions, right?
Here 2 questions. Next, see. Atom and nuclei 1 plus 2. From atoms 1 and from nuclei 2 possible. Okay. Electric charge and fields 2 questions possible. Moving charge and magnetism 2. Electromagnetic waves 2. And alternating current 2. So these are also all current chapters are carrying 2, some 3, some electric current like 5, right? So all chapters are very important, but more important which chapter and less important which chapter, you have an idea, right? So you prioritize your things according to that. Okay. Now next remaining chapters. Let me tell you an idea, small idea. So these are the chapters from where one question is coming. Okay. So these are less important chapters. Now understand one thing. The thing is that you have to be ready for what? For, we can say, your which chapter are important, which chapter not important. That you understood. Now what should be done in these days? You have to be focused and divide it. Divide your day, divide your last 3 weeks in a pattern where you have an idea. Okay. Don't divide again. Like after 1 week, I am again scheduling something else. No, don't do that. Okay. One time schedule, that's it, done. Okay. And then follow that thing. You have an idea of every chapter, which weightage is which weightage is less, which weightage is more. So go according to that and have a best of luck for your upcoming NEET exam 2025. Okay. And don't compare with others. Thank you. So hello students, my name is Varun Arora and I teach chemistry for IIT-JEE and NEET. So this year 2025 the NEET exam is on 4th of May. So hardly 3 weeks are left for the NEET exam. So today we'll be discussing how to utilize your 3 weeks properly. So which chapters you have to focus. And before I start, so prepare for your exam wisely, utilize your time wisely, give equal times to each subject like zoology, botany, you can divide the time. So chemistry is also scoring, and in the last few time, if you give more focus to the chemistry, that will definitely help in improving your score. So today we'll be discussing about chemistry. So which chapters in chemistry are of more weightage and you should be giving more weightage to which chapters and you can score well in the exam. So let us start. So based on the last 5 years, so we have taken the average data of the last 5 years. So these are the chapters. First of all, I'll give you the names of the important chapters in chemistry. So some basic concepts, organic chemistry, that will include IUPAC nomenclature, and different types of effect, acidic strength, basic strength, and isomerism. So that is the basics, principles and techniques of organic chemistry. Then alkyl halides, alcohol, phenol, ether, and hydrocarbon is also important chapter. Alkyl halides and alcohol, phenol, ether, you can expect around 1 question. Then hydrocarbons, you can expect around 3 questions. Then chapters of physical chemistry, redox reaction, structure of atom is important chapter, atomic structures, redox reaction, and stoichiometry. That is some basic concepts of chemistry. Including both chapters, you can expect 3 questions. So in the last 5 years, redox reaction on an average 1 question is coming. Then atomic structure is important chapter, you can expect 2 questions. Thermodynamics also important, 2 questions. Then electrochemistry also important, 2 questions. So these are the important chapters of physical chemistry. Then P block is also important. We have divided the P block into 2 parts, that is class 11 and class 12. Overall, you can expect more than 3 questions in P block. So 3 to 4 questions will be there in overall P block. Then the other important chapters of inorganic chemistry are periodic properties and chemical bonding. From chemical bonding, you can expect 3 questions. And from periodic properties, you can expect at least 1 question. Then equilibrium, chemical and ionic equilibrium is also important. You can expect 2 questions. Then chemical kinetics also, you can expect 2 questions. Biomolecules is also increasing the weightage. From the past 5 years, you can expect at least 2 questions from biomolecules. Then alkyl halides, that is haloalkanes, you can expect maximum 1 question. Then liquid solutions also not that much important. Solution and colligative properties, you can expect 1 question. So basic concept, that is stoichiometry, mole concept, you can expect at least 2 questions from there. Then coordination compounds also you can expect 2 questions. Aldehyde, ketones, carboxylic acid is important. You can expect at least 3 questions. So including amines. Amines also is important. So you can expect 2 questions on amines also, and DNF block also. Direct questions you can get from the NCERT, DNF block. So prepare your NCERT, you will get the direct questions
It can be data-based questions also. So from DNF block also, you can expect 2 questions. So overall, based on this, we have divided the weightage of the chapter. So organic chemistry, you can say around 5% weightage is there for organic chemistry. So organic chemistry, some basic principles and techniques, you can expect at least 2 questions, around 5% weightage is there. Alcohol, phenol, ether, you can expect maximum 1 question. Then redox reaction, also 1 question. Then structure of atom, that is atomic structure, you can expect 2 questions. So you can give more weightage to this chapter. Thermodynamics, electrochemistry, these are important chapters of physical chemistry. So you can give more weightage to do these chapters. You can expect around 2 questions from each. Then hydrocarbons is a very important chapter. You can expect 3 questions out of this, and you should be giving more weightage to hydrocarbons. Then P block together is important. So you can expect around 4 questions from this, and this chapter also has to be given weightage. Then chemical bonding also has to be given weightage. So you can expect at least 3 questions from chemical bonding. Then periodic properties, basics are important, that will be applied in other chapters also. Direct questions, you can expect only 1, but including the concepts, you can expect more questions. So you should be giving weightage to periodic properties, concepts like ionization, energy, and atomic radius. Then equilibrium, chemical and ionic equilibrium, you can expect 2 questions, and that should be given more weightage. Chemical kinetics is also important chapter. You can get easy questions on chemical kinetics, and you can give more weightage over here. Biomolecules is also, you should be giving more weightage, and you can expect 2 questions. Alkyl halide, you can expect only 1 question. Liquid solution and colligative properties, 1 question. Then mole concept, that is stoichiometry, some basic concepts of chemistry, you should be giving more weightage. You can expect 2 questions. Coordination compound, also you can expect 2 questions, and you should be giving more weightage. Aldehyde, ketones, carboxylic acid together you should be giving more weightage, and you can expect 3 questions out of this. Amines also you can expect 2 questions, and that is also important. And DNF block also you can get 2 questions, and you should be giving more weightage. So these are the some chapters you should be focusing on while preparing for your exam. And now hardly 3 weeks are left. You can utilize your time wisely and focus on your time, sleep well, and be focused on your exam, and revise whatever you have done in the past 2 years, and give your best to the exam, and all the best. Hi everyone, I'm your biology teacher Susan. ఈ 20 డేస్లో మీరు నీట్ ఎలా క్రాక్ చేయాలి, ఈజీ టిప్స్ ద్వారా మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేయడానికి మేము ముందుకు వచ్చాం. సో వీఆర్ ఫ్రమ్ సరత్ చంద్ర జూనియర్ కాలేజ్. సో ఈ యొక్క ఎస్టాబ్లిష్ అయిన ఈ కాలేజ్లో మాకున్న స్టూడెంట్స్ని మేము ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తున్నాం, అట్ ద సేమ్ టైం వారు ఈ యొక్క షార్ట్ పీరియడ్లో నీట్ని ఎట్లా క్రాక్ చేయాలనేది మీ అందరికీ వారికి కూడా తెలియజేస్తున్నాం. చూడండి, బాటనీ అనేది మనం ఎన్సీఆర్టీ లైన్ బై లైన్ ఫాలో అయ్యి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ పేపర్స్ చేసుకుంటూ చక్కని రివిజన్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు రాసుకుంటే ఈ షార్ట్ పీరియడ్లో టెన్షన్ లేకుండా, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా చక్కగా నీట్ స్కోర్ని క్రాక్ చేయగలం మనం. అట్ ద సేమ్ టైం ఏ విధంగా మనం ఫాలో అవ్వాలి. సో ఎన్సీఆర్టీలో ఉన్న లైన్ బై లైన్, ఎస్పెషల్లీ టేబుల్స్ అయితే ఏమున్నాయో, ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమున్నాయో, లేకపోతే హై వెయిటేజ్ ఉన్న పాయింట్స్ లేదా చాప్టర్స్ ఏమన్నాయో మనం ఫాలో అయితే చాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనుకున్నాం అనుకోండి, మార్ఫాలజీలో ప్రతి ఒక్క దానికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ట్వేషన్కి ఉన్న ఆ ఈస్ట్వేషన్లో ఉన్న వాటి ప్రతి దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. అదర్వైజ్ ఓవరీస్ తీసుకున్నట్లయితే హైపోగైనస్, పెరిగైనస్ అండ్ ఎపిగైనస్ ప్రతిదానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. లీఫ్ మోడిఫికేషన్కి, రూట్ మోడిఫికేషన్స్కి, స్టెమ్ మోడిఫికేషన్ ప్రతిదానికి ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్న చాప్టర్ ఏదంటే మార్ఫాలజీ. అది మీ ఓన్గా ప్రిపేర్ అయినా, నిమోనిక్స్తో ఫాలో అయినా ఎగ్జాంపుల్ మాత్రం స్కిప్ చేయదు. అదే టేబుల్స్ చూడండి, బయోమాలిక్యూల్స్లో మొత్తం టేబుల్స్ ఉంటాయి, దెన్ కెమికల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. వీటిని కూడా స్కిప్ చేయకోకుండా మనం చక్కగా చదివినట్లయితే, ప్లాంట్ కింగ్డమ్ తీసుకోండి, ఆల్గే యొక్క వ్యూలో చూస్తే క్లోరోఫైసీలో, బ్రౌన్ ఆల్గేలో, రెడ్ ఆల్గేలో ఎగ్జాంపుల్స్, వాటి యొక్క ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్, ఈ విధంగా మనం ఏమిటి అని
కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేసి ఒక ఫ్లో చార్ట్ షార్ట్ నోట్స్ రాసుకున్నట్లయితే చక్కగా మనకు మార్క్స్ వచ్చే స్కోర్స్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో మీకు చెప్పినట్లే హై వెయిటేజ్ ఏమైతే ఉన్నాయో లైక్ చాప్టర్స్ ఫిజియాలజీ, జెనెటిక్స్, ఎకాలజీ, మార్ఫాలజీ అండ్ బయోటెక్నాలజీలో ఉన్న ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ వీ హ్యావ్ ద సో మెనీ వెయిటేజెస్ కదా. వెయిటేజ్ ప్రకారంగా చూసుకున్నట్లయితే మార్ఫాలజీలో ఒక 4 మార్క్స్ వస్తుంది, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ 4 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, బయోటెక్నాలజీ ప్రాసెస్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్లో 4 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. ఈ విధంగా వెయిటేజ్ ఉన్న వాటికి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి. 4 క్వశ్చన్స్ దేంట్లో వస్తున్నాయి, 3 క్వశ్చన్స్ ఏ చాప్టర్ నుంచి వస్తున్నాయి, 2 క్వశ్చన్స్ దేంట్లో నుంచి వస్తున్నాయి, ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే కూడా ఉంది ద లివింగ్ వరల్డ్ అండ్ మైక్రోబ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్. ఈ విధంగా వచ్చే చాప్టర్స్ని కూడా విడిచిపెట్టుకోకుండా అలా అన్నట్లయితే ద లివింగ్ వరల్డ్ రాలేదు మేడం అవసరం లేదంటే లేదు, అన్నిటినీ ఎన్సీఆర్టీ ఏ విధంగా వెయిటేజ్ ఇచ్చిందో వెయిటేజ్ ప్రకారంగా మనం ఫాలో అయ్యి చక్కగా ఫాలో అయితే మనము నీట్ని చక్కగా స్కోర్ చేయొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి యూజ్ ద ఫ్లాష్ కార్డ్స్ అండ్ ద ఫ్లో చార్ట్స్. సో ఎందుకంటే క్విక్ రిఫర్, ఇప్పుడు మొత్తం టెక్స్ట్ బుక్ ముందేసుకొని చదవలేం కాబట్టి ఫ్లో చార్ట్స్ రాసుకున్న వాటిని ఒక క్విక్ రెఫరల్గా కానీ చూసినట్లయితే ఎక్కడ పాయింట్ ఏముందనేది త్వరగా మనం రివైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫోటోసింథసిస్ వచ్చేసరికి మనకి లైట్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, డార్క్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, C3, C4 క్యాంప్ సైకిల్స్, వీటన్నిటిని ఒక ఫ్లో చార్ట్ ప్రకారంగా చేసినట్లయితే రెస్పిరేషన్లో మనకు తెలుసు గ్లైకాలసిస్, క్రెబ్స్ సైకిల్, EDS సైకిల్, ఎక్కడ ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ ఉంది, ఎక్కడ ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది, ఎక్కడ సబ్స్ట్రేట్ లెవెల్ ఫాస్ఫారిలేషన్ జరుగుతుంది. చక్కగా ఈ యొక్క సైకిల్స్ అన్నీ మనము ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈ యొక్క షార్ట్ పీరియడ్లో కూడా మనం మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. మనం ఎప్పుడైనా సరే మన స్టాండర్డ్స్ ప్రజెంట్ ఉన్న సబ్జెక్ట్కి లాస్ట్ ఇయర్ ఉన్న పేపర్స్ ఒకసారి మనం ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే మనకి ఇక్కడే గెస్సింగ్ వచ్చేస్తుంది. ఈ వేలో ఒకవేళ క్వశ్చన్ వస్తే ఈ ఏరియా నుంచి ఒక క్వశ్చన్ రాగలదు అనేది చక్కగా ఎస్యూమ్ చేయగలం. కాబట్టి మీరు రాస్తున్న టెస్ట్తో పాటు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ పేపర్స్ ఒక 10 చేయగలిగితే పక్కగా మీరు స్కోర్ చేయగలరు. చూడండి చాప్టర్ వైజ్గా చూస్తే ప్లాంట్ ఫిజియాలజీలో మనకి ఫోటోసింథసిస్ ఉంది, లైట్ రియాక్ట్, డైరెక్ట్ రియాక్షన్, అయితే C3, C4 క్యాంప్ సైకిల్, రెస్పిరేషన్లో గ్లైకాలసిస్, క్రెబ్స్ సైకిల్, ETS, మనం ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసుకున్నట్లే ప్రతి చాప్టర్లో ఏమేమి వెయిటేజ్ ఉందో అనేది కూడా మనము చక్కగా చదవాలి. అదేవిధంగా జెనెటిక్స్ చూస్తే మెండేలియన్ ఇన్హెరిటెన్స్, డైహైబ్రిడ్ క్రాస్, టెస్ట్ క్రాస్, మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్, కోడామినెన్స్, రేషియోస్, బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఎలా ఎవాల్యుయేట్ అవుతున్నాయి, మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఏంటి, ఫినోటైపిక్ అండ్ జీనోటైపిక్ రేషియోస్ ఏంటి, ఎక్కడైతే మనకి బ్లెండింగ్ వస్తుంది వాటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్, వీటిని పర్టికులర్గా చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క జెనెటిక్ చాప్టర్ కూడా మనం చక్కగా స్కోర్ చేయొచ్చు. ఎకాలజీ, we know that ecosystem is in a food chains and energy pyramids, biodiversity and hotspot. So food chain lo primary consumers ఎవరు herbivores, what are the ecological aspect of rivers, erecta, వీటన్నిటిని పిరమిడ్స్ అన్ని మనం క్లియర్గా ఎగ్జాంపుల్స్తో పాటు మనం చదివినట్లయితే క్లియర్గా మనము అది కూడా ఆన్సర్ చేయగలము. సెల్ బయాలజీ అండ్ బయోమాలిక్యూల్స్, ఈ చాప్టర్లో ఉన్న 3 చాప్టర్స్ లైక్ cell the unit, biomolecule, cell cycle, all together we get the 9 questions. Especially biomolecules lo unna tables annitni మీరు చక్కగా చదవండి. ఎంజైమ్స్, యాక్టివ్ సైట్ ఏంటి, లేదా సబ్స్ట్రేట్ ఏంటి, తర్వాత వాటికి మెటల్ అయాన్స్, కోఫాక్టర్స్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతాయని ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, వీటిని కూడా చదవండి. సెల్ సైకిల్ మైటోసిస్, మియోసిస్ ఉంది. సో మైటోసిస్లో ఎన్ని ఫేజెస్ ఉన్నాయి, మియోసిస్లో ఏ ఫేజెస్లో ఉన్నాయి, ప్రోఫేజ్లో ఏం జరుగుతుంది, మెటాఫేజ్లో ఎనాఫేజ్లో క్రోమోజోమల్ నెంబర్ డబుల్ అవుతుంది. సో ప్రోఫేజ్లో అమౌంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఎక్కడ పోలార్కి తీసుకురాబడుతుంది, ఇవన్నీ స్పెసిఫిక్గా ఉన్న చాప్టర్ ప్లేసెస్లో అన్నిటిని చక్కగా ఒక ఎన్సీఆర్టీ లైన్స్ ఒక షార్ట్ నోట్స్గా కనుక ఇప్పటికన్నా రాసుకున్నట్లయితే చక్కగా మనం కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం ఆన్సర్ చేయగలము.
సో కమింగ్ టు ద రిప్రొడక్షన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అంటాము. దీనికి 4 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. డెవలప్ మెయిల్ ఫీమేల్ గ్యామెటోఫైట్స్ ఎలా వస్తుంది, డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, సీడ్ ఫుడ్ ఫార్మేషన్, ఎంబ్రియోసాక్ డయాగ్రామ్, వీటన్నిటితో పాటు ప్లాయిడీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎక్కడి నుంచి ఏ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది, ఏ యొక్క ఓవియల్ నుంచి సీడ్స్ వస్తున్నాయి, ఓవర్ నుంచి ఫ్రూట్స్ వస్తున్నాయి, తర్వాత థలామస్ ఫాల్స్ ఫ్రూట్స్ ఫామ్ చేస్తుంది యాపిల్లో, క్యాషియో నట్స్లో. ఒక్కొక్క పార్ట్ పెడిసిల్ అనేది ఫ్రూట్ ఫామ్ చేస్తుంది. అదర్వైజ్ మనకి పీటియోలిస్ మోడిఫికేషన్, అకేషియా, ఆస్ట్రేలియన్ అకేషియా, ఇలా ప్రతి ఒక్కటి ఎలా వస్తుంది అనేది చక్కగా ఒక నోట్స్ రాసుకున్నట్లయితే దీంట్లో పక్క 4 క్వశ్చన్స్కి 4 క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ వస్తాయి. కాబట్టి దీన్ని కూడా చక్కగా చదవండి. మార్ఫాలజీ అని అనాటమీ చాప్టర్స్, మార్ఫాలజీ నుండి 4 క్వశ్చన్స్, అనాటమీ నుంచి 3 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో రూట్, స్టెమ్, లీఫ్ మోడిఫికేషన్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువ నా చాప్టర్ ఇది అని చెప్పాను కాబట్టి దీంట్లోనే ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని చక్కగా చదవండి. అనాటమీలో టిష్యూస్ ఏమున్నాయి, సింపుల్ టిష్యూస్. సో మీకు తెలుసు మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూస్, పర్మనెంట్ టిష్యూస్ బై హ్యావ్ ద కెపబిలిటీ ఆఫ్ ద డివిజన్ అలా తీశారు. దెన్ అగైన్ సింపుల్ టిష్యూలు, కాంప్లెక్స్ టిష్యూస్. సో రూట్, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్స్, జైలము, ఫ్లోయము ఏ విధంగా మేడప్ అయి ఉన్నాయి అనేది క్విక్గా మనము చదివినట్లయితే, అండ్ ఎక్కడ సీవ్ ట్యూబ్ సెల్స్ ప్రజెంట్ అయినాయి, సీవ్ సెల్స్, జిమ్నోస్పర్మ్స్ ఉన్నాయి, అల్బమినస్ సెల్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ విధంగా ఎక్కడ టెరిడోఫైట్లో సీడ్ హ్యాబిటేషన్ జరిగింది అనేది, తర్వాత ఏ విధంగా జైలమ్స్, ట్రాకెట్స్ ఫామ్ అయినాయి అనేది స్పెసిఫిక్గా గుర్తుపెట్టుకుని ఈ చాప్టర్ కూడా ప్రిపేర్ అయితే చక్కగా మనము ఆన్సర్ చేయగలము. సో ఈ విధంగా వెయిటేజ్, కామన్ పాయింట్స్ కాకుండా ఎక్కడ ఫోకస్ చేయాలో ఎన్సీఆర్టీ లైన్ బై లైన్ చదువుకొని ప్రీవియస్ పేపర్స్ చేసుకొని ఈ యొక్క లాస్ట్ డేస్లో రాస్తున్న గ్రాండ్ టెస్ట్ని చక్కగా రాసి ఎక్కడైనా మిస్టేక్ చేసినట్లయితే ఒకసారి రాసేసాంలా అని పక్కన పెట్టుకోకుండా మిస్టేక్ చేసిన అది మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకున్నట్లయితే మనం ఒకేసారి ఈ షార్ట్ పీరియడ్లో చక్కగా స్కోర్ చేయగలము. ఆల్ ది బెస్ట్.